السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. You are welcome in today's spoken Arabic class. In today's class, we will learn about الناس والأماكن, people and places. Let us start today's class. لماذا تركت العراق؟ Why did you leave Iraq? انتقلت الشركة إلى جدة The company moved to Jeddah وأنا مدير الشركة هنا. and I am the company manager here. كنت سعيدا في العراق؟ You are happy in Iraq? هذا صحيح. That's right. العراق بلد جميل. Iraq is a ولي beautiful country أصدقاء هناك. and I have friends there. ما رأيك في جدة؟ What is your opinion, perception of Jeddah? جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. Jeddah is a big, very beautiful city. كيف تقضي الوقت في جدة؟ How do you spend time in Jeddah? أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. I go with my family to the seashore. وأين تذهب الآن؟ And where are you going now? أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. I am going to Mecca to perform Umrah and to pray in Masjid Al-Haram. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ How long does the journey take to Mecca? تستغرق ساعة واحدة تقريبا. It takes approximately 1 hour. This was conversation dialogue between Sabit and Haris. After this, there is one more dialogue between Lais and Samir. Let's start. من أين حضرت؟ Where did you come from? حضرت من اليمن. I came from Yemen. أنا يمني. أنا يمني. I am Yemeni. ومتى حضرت من اليمن؟ And when did you come from Yemen? حضرت قبل 10 سنوات. I came 10 years ago. هل معك الجنسية اليمنية؟ نعم. Do you have Yemeni nationality? ومعي جواز السفر اليمني. Yes, and I have a Yemeni passport. هل حضرت للعمل؟ لا. Did you come to work? حضرت للدراسة. No, I came to study. وبعد الدراسة تزوجت. And after studying, I got married. وماذا تعمل هنا؟ What are you doing here? أنا أستاذ في الجامعة. I am a professor at the university. هل تزور اليمن؟ نعم. Do you visit Yemen? أقضي العطلة مع الأسرة في اليمن. Yes, I spend the holidays with my family in Yemen. هل أنت سعيد هنا؟ Are you happy here? نعم والحمد لله. Yes, Alhamdulillah. This was dialogue between Lais and Samir. Next dialogue is between Ahmad and Badr. أين تسكن الآن يا بدر؟ Where do you live now, O Badr? أسكن في القرية. I live in the village. لماذا تركت المدينة؟ Why did you leave the city? القرية هادئة والهواء نقي. The village is calm and the air is fresh. ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق. But there are universities in the city and hospitals and companies and markets. في المدينة أيضا ضوضاء.
And in the city as well, there is ضوضاء, noise, وتلوث, وتلوث وازدحام. pollution, وازدحام, and congestion. لماذا تسكن في القرية؟ Why do you live in the village وأنت تعمل في المدينة. and you work in the city? ليس هناك مشكلة. There is no problem. كيف تذهب إلى المدينة؟ How do you go to the city? أذهب بالقطار. I go by train. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ How long does the trip to the city take? تستغرق ساعة ونصف الساعة تقريبا. It takes approximately an hour and a half. أين؟ Now, there is vocabulary related to these dialogues. هنا. Huna here, هناك. there, أصدقاء. friends, plural of sadiq, ازدحام. congestion, شاطئ البحر. seashore, seaside, قرية. village, مدينة. city, سعيد. happy, هادئ. calm, quiet, tranquil, مدير الشركة. company, director, manager, أسواق. markets, شركات. companies, sharikatun is singular, رحلة. trip, journey, عمرة. umrah, جواز السفر. passport, جنسية. nationality, قطار. train, مشكلة. problem, أستاذ. ustaz, teacher, professor, تلوث. pollution, يتزوج. he is marrying, he marries, ينتقل. he moves, he is moving, نقي. pure, fresh, يزور. he visits, he is visiting, نصف الساعة. half an hour. Now there are colors, feminine colors in Arabic, بيضاء. white, سوداء. black, خضراء. green, حمراء. red, صفراء. yellow, زرقاء. blue. All these are alwan lil muannas for feminine. Now there are some exercises related to these dialogues. First exercise is, متى حضرت من اليمن؟ when did you come from Yemen? حضرت قبل 10 سنوات. I came 10 years ago. متى حضرت من مالي؟ When did you come from Mali? حضرت قبل 9 سنوات. I came 9 years ago. متى حضرت من كينيا؟ When did you come from Kenya? حضرت قبل 8 سنوات. I came 8 years ago. متى حضرت من إريتريا؟ When did you come from Eritrea? حضرت قبل 7 سنوات. I came 7 years ago. متى حضرت من السنغال؟ When did you come from Senegal? حضرت قبل 6 سنوات. I came 6 years ago. Now there is second exercise. Let's start. هل معك الجنسية اليمنية؟ نعم. Do you have the Yemeni nationality citizenship? ومعي جواز السفر اليمني. Yes, and I have a Yemeni passport. هل معك الجنسية المالية؟ Do you have a Malian nationality citizenship?
ومعي جواز السفر المالي. Yes, and I have the Malian passport. هل معك الجنسية العراقية؟ Do you have Iraqi nationality citizenship? نعم، ومعي جواز السفر العراقي. Yes, and I have the Iraqi passport. هل معك الجنسية الإريترية؟ Do you have Eritrean nationality citizenship? نعم، ومعي جواز السفر الإريتري. Yes, and I have an Eritrean passport. هل معك الجنسية السنغالية؟ Do you have Senegalese nationality citizenship? نعم، ومعي جواز السفر السنغالي. Yes, and I have a Senegalese passport. After this, there is one more exercise. Let's start. لماذا تركت العراق؟ Why did you leave Iraq? انتقلت الشركة إلى جدة. The company moved to Jeddah. لماذا تركت طرابلس؟ Why did you leave Tripoli? انتقلت الشركة إلى الرياض. The company moved to Riyadh. لماذا تركت مكة؟ Why did you leave Mecca? انتقلت الشركة إلى المدينة. The company moved to Medina. لماذا تركت إيران؟ Why did you leave Iran? انتقلت الشركة إلى ليبيا. The company moved to Libya. لماذا تركت مالي؟ Why did you leave Mali? انتقلت الشركة إلى كينيا. The company moved to Kenya. لماذا تركت إريتريا؟ Why did you leave Eritrea? انتقلت الشركة إلى السنغال. The company moved to Senegal. لماذا تركت مالي؟ Why did you leave Mali? انتقلت الشركة إلى السعودية. The company moved to Saudi Arabia. لماذا تركت جدة؟ Why did you leave Jeddah? انتقلت الشركة إلى الرياض. The company moved to Riyadh. لماذا تركت الدمام؟ Why did you leave Dammam? انتقلت الشركة إلى مكة. The company moved to Mecca. Now there is one more exercise. كيف تقضي الوقت في جدة؟ How did you spend your time in Jeddah? أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. I go with the family to the seaside. كيف تقضي الوقت في عمان؟ How did you spend your time in Amman? أذهب مع الأصدقاء إلى السوق. I go with friends to the market. كيف تقضي الوقت في الرباط؟ How did you spend your time in Ribat? أذهب مع الزوجة إلى المكتبة. I go with the wife to the library. كيف تقضي الوقت في القاهرة؟ How did you spend your time in Cairo? أذهب مع الأستاذ إلى الجامعة. I go with the professor to the university. كيف تقضي الوقت في الرياض؟ How did you spend your time in Riyadh? أذهب مع الضيوف إلى البر. I go with the guests to the countryside. كيف تقضي الوقت في مكة؟ How did you spend your time in Mecca? أذهب مع الأولاد إلى المسجد الحرام. I go with the children to Al-Masjid al-Haram. Al-Masjid al-Haram. كيف تقضي الوقت في المدينة؟ How did you spend your time in Medina? أذهب مع الأسرة إلى المسجد النبوي. I go with the family to Masjid al-Nabawi. Now there is one more exercise. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ How long does the trip to Mecca take? واحدة تقريبا. It takes approximately 1 hour.
كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ How long does the trip to Medina take? تستغرق 3 ساعات تقريبا. It takes approximately 3 hours. كم تستغرق الرحلة إلى جدة؟ How long does the trip to Jeddah take? تستغرق 4 ساعات تقريبا. It takes approximately 4 hours. كم تستغرق الرحلة إلى الرياض؟ How long does the trip to Riyadh take? تستغرق 5 ساعات تقريبا. It takes approximately 5 hours. كم تستغرق الرحلة إلى الجزائر؟ How long does the trip to Algeria take? تستغرق 6 ساعات تقريبا. It takes approximately 6 hours. كم تستغرق الرحلة إلى إريتريا؟ How long does the trip to Eritrea take? تستغرق 7 ساعات تقريبا. It takes approximately 7 hours. كم تستغرق الرحلة إلى العراق؟ How long does the trip to Iraq take? تستغرق 8 ساعات تقريبا. It takes approximately 8 hours. كم تستغرق الرحلة إلى كينيا؟ How long does the trip to Kenya take? تستغرق 9 ساعات تقريبا. It takes approximately 9 hours. كم تستغرق الرحلة إلى السنغال؟ How long does the trip to Senegal take? تستغرق 3 ساعات تقريبا. It takes approximately 3 hours. Now there is one more exercise. ما هوايتك يا شريف؟ What's your hobby, هواياتي oh Sharif? كثيرة. My hobbies are money, القراءة reading, والسفر traveling, والمراسلة. correspondence. وما هواياتك أنت؟ And what are your hobbies? الرياضة والرحلات والقراءة أيضا. My hobbies are sports, trips, excursions, and reading as well. ماذا تقرأ يا شريف؟ What are you reading, oh Sharif? أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. I read Islamic books and magazines, journals. وماذا تقرأ أنت؟ And what أقرأ do you الكتب read yourself? الإسلامية والمجلات العلمية. I read Islamic books and scientific journals. هل لديك مكتبة؟ Do you have a library? نعم، لدي مكتبة كبيرة. Yes, I have a huge library. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ How many hours do you أقرأ 3 read ساعات in a day? تقريبا. I read approximately 3 hours. 3 hours. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. I read 4 hours a day. القراءة هواية مفيدة. Reading is a beneficial, useful hobby. So with this, we have completed today's class. Inshallah, we will meet again in next class. Fi amanillah.